آگے ہوں گے. گرمی بھی ہے اور میں آج کی اس تقریب کے آخری میزبان کو دعوت دینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر سکندر علی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا. Professor Dr. Sukandar Ali is PhD in Mind Sciences from Colombo. He is a trainer of NLP, Reiki, Mind Power and Silva Methods of USA. He can speak languages including English, Japanese, French, Spanish, Italian and Arabic. He is an excellent speaker and has won 52 awards worldwide. He is ALB and ACB from Memphis Public. Speaking Club Toastmaster International, he is author of 18 books on philosophy, literature, psychology and education. He has lived, worked and got education from 14 countries including Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Qatar, Bahrain, Oman and Dubai. Based in Dubai, he has studied over 50,000 people from 85 countries. He has appeared in many newspapers, magazines and TV channels in Japan, USA and Dubai. He is very popular in school media like Facebook, Twitter, LinkedIn and has his channel and 19 videos on YouTube. Last but not the least, he is among top 10 motivation speakers in the Middle East. तालियों की गूंज में प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अली. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 men on carrying a very heavy sofa to the 10th floor of the building. After 2 hours of struggle, they asked their person in charge, "Where are we? And how many floors more do we have to go?" He looked out of the window and replied, "I have told you something. One is good, the other is bad. The good news is we are on the 9th floor. But the bad news is we are in the wrong building." Honorable guests, once again, Assalamu Alaikum. I also have two news for you. One is good, the other is bad. The good news is, they say the knowledge is power. But the bad news is, I say no. Knowledge is not the power. It is the application of knowledge that is power. Because if you do not use the knowledge that you acquire from your schools, colleges and universities for your benefit and for the benefit of all humanity, it is not automatically going to be a power. Rather, it will be wasted. I therefore advise you to use whatever knowledge you have acquired from your schools, colleges and universities for your benefit and for the benefit of all humanity. Again, dear friends, I have a good news and a bad news. This time, the bad news first. Whenever, dear friends, whenever you want to start something, whenever you want to make a difference, whenever you want to change this world, there are always 2 types of people who will tell you, you cannot make a difference. You cannot achieve your goal. You cannot change the world. This was a bad news. But the good news is, who are those people? Number 1, those who are afraid to try. And number 2, those who are afraid that you will succeed. And the good news is, it does not matter what they say. You can always succeed only if you make a decision to succeed. My teacher and world's number 1 motivational speaker, Anthony Robbins, says, it is in the moments of making a decision that your destiny is shaped. And above all, it is the hadith of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Innama al-amalu bil-niyat. Verily, the deeds depend upon your
Dear friends, if you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you think you will lose, you are lost. For out of the word we find, success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles do not always go to the stronger or faster man, but soon or late, he who wins is the man who thinks he can. And my advice to you is, step forward. Begin it today to change yourself, to achieve your goals, to change this world. After all, this is your world. And do it now, because yesterday is a history, tomorrow is a mystery. Today is a gift, that is why we call it the present. Otherwise, our story will be the same, like this poet says, when I was young and free, and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world. As I grew older and wiser, I discovered the world would not change. So I started my side somewhat and settled for changing only my country. But that too seemed immovable. As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me. But alas, they would have none of it. And now, as I lay on my deathbed, I suddenly realized, only if I had changed myself first, then by example, I would have changed my family. From their encouragement and inspiration, I would then have been able to better my country. And who knows, I may even have changed the world. But the irony is, in the words of Hazrat Allama Iqbal, सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महफूज, सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महफूज, काबल के स्वागत होंगे अकरम के सैया, पीराने कलीसा होंगे शेखाने हरम हो, ने जिद्दत किरदार, ने जिद्दत किरदार, अहले सियासत के वही कोहना खामोश, शायद उसी मस्ती तखय्युल में गिरता, दुनिया को है उस पहली बरकत की जरूरत, वो जिसकी नजर जल्जलाए आलमी अफतार। इसी जरूरत के तहत हमने लॉरल इंग्लिश सेंटर LEC की एक छोटी सी काविश की है। मैं तहे दिल से सैयद सकलैन अहमद गिलानी साहब का मशहूर हूँ और आप तमाम मेहमान गिरामी का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और हमारी इस काविश को कामयाब बनाया। मैं गिलानी साहब को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गिलानी साहब आपका ये प्रोग्राम, आपका ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से हम बना दें। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं प्रोफेसर साहब के लिए यही कहूँगा कि हाफिज शिराजी का कहना है कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द ऑनलॉकर, हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। और शबीर शाह साहब ने भी, गिलानी साहब ने भी, हमारे आले हज़रत साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज से हमें हिम्मत अफजाई की और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी से होगा। जी प्रोफेसर साहब ने कुछ कहा था कि पता नहीं किस तरह गिलानी साहब मुझे पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गए हैं, तो शाह साहब ने कोई भूख मार दी होगी। तो वैसे बात यह है कि ज़िंदगी में इंसान के अरमान तो कभी पूरे नहीं होते। मैंने सिंगापुर, बैंकॉक, श्रीलंका, जापान से लेकर दुबई, कतर, बहरीन 85 मुल्कों के तलबा व तालिबात पढ़ा चुका हूँ और वो कौम जो हम पर 100 साल से ज़्यादा
الحمدللہ وَالْعِزُّ مِنْ وَالذِّلُّ مِنْ میرے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہی امریکن، برٹش، اور اس کے بعد ہم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم ہمارے پڑوسی، کہنے کے تو پڑوسی ہیں لیکن منہ میں بغل میں چھری، منہ میں رام رام. تیسرے نمبر پر میری دنیا میں انڈین اسٹوڈنٹس. اور مجھے شکوہ نہیں ہے، میں کبھی کمپلین نہیں کرتا، کیونکہ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کمپلین کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی صورتحال مزید آئے گی جس میں آپ کو کمپلین کرنی پڑے گی. شاید میں ہی پاکستان میں نہیں دکھتا تھا، 14 سال پہلے بھی میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی. شاید اس وقت اہلیان علاقہ مجھے رکھنے میں ابھی رضامند نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ میری پی ایچ ڈی اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے مجھے 2-3 سال کے بعد واپس دبئی جانا پڑ گیا. لیکن اب انشاءاللہ جو باہر رہنے کے ارمان تھے میرے وہ پورے ہو چکے ہیں. اب اگر ایک ارمان ہے تو بس وہ یہی ہے، بقول حضرت علامہ اقبال کے، خدایا ان شاہین بچوں کو، خدایا ان شاہین بچوں کو پھر سے بالوں کا دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام ہے. میں آپ لوگوں کا مزید صرف 5 منٹ کا وقت قدر کر رہا ہوں تاکہ ہم جو کورسز یہاں پہ کروانے جا رہے ہیں